Namaste and welcome, beloveds. So much love. I get Lori's song going through my mind. So much love. Namaste, bienvenidos amorosos compañeros. Tengo mucho amor viendo por mí y escucho la canción de Boris, mucho amor. I'm you in Spanish, I'm sorry. No, we're loving it. We're loving it. It's adorable beyond adorable. Oh, yeah. There's this. Okay, can you speak again, Geeta? Me? Yes. Yep, there you are. Just want to make Okay. sure we have you so everyone can hear you here. Oh my Okay. gosh. So much love. Amor. Well, let's be in the joy and the play of it, eh? Estamos en el gozo y en el gozo de este. ¿Sí? That little A was a little Canadian thrown in there. Canadian, I was going to say that sounded Canadian. We got all the countries of the world represented here. Oh, Tenemos todos los países del mundo representados aquí. oh, the brotherhood of men. La hermandad del hombre. So thank you for coming together to sing the happy song of Gracias por God. venir aquí para cantar la canción Feliz de Dios. I'm sorry, I forget I'm supposed to stop and do it after you. Oh, that's good. You'll get me retrained. So once again today we had a little bit of excitement, of course, about half an hour before all of a sudden the electricity went out again. Y otra vez tuvimos un poquito de emoción hace una media hora porque la electricidad otra vez se fue la electricidad, se fue la luz. So all of our battery backup on the alarms going off and the neighbors' alarms going off. Wah, wah, wah. Entonces todos los sistemas de backup de su generador, pensaría yo, generador, encendió todas las alarmas, entonces todas las alarmas de su casa y todas las alarmas en la casa de los vecinos, por todas partes. And then Enrique, who we call, of course, the Mexican Jesus, because he's so, yes. Entonces Zen. Enrique, que llamamos el Jesús mexicano. So at about 7:01, he comes floating through to try to make sure the alarm is correct, fixed, because I obviously pulled the wrong plug to try to make it go quiet. Entonces, como a las 7:01, viene Enrique flotando para asegurarse de que la alarma esté todo bien, porque yo obviamente había alado el cable que no era cuando traté de arreglar la alarma. And then to turn off, because we have wells, that run on pumps, he has to come and unhook the pumps. Or of course, when the electricity goes on, it will zap them. Entonces, él tiene que revisar ciertas cosas porque ellos tienen pozos, entonces cisternas pareciera, entonces que tiene que desconectar las cisternas porque si no, cuando regresa la electricidad, pues esas bombas que levantan el agua van a dañarse. And I see how helpful this is because he knows we believe in a world. Y yo veo cuán útil es esto porque él sabe que nosotros creemos en un mundo. In a world of pumps and all these electrical things. En un mundo de bombas y todas estas cosas eléctricas. It's really how he's demonstrating to us that we can focus in here very deeply inward and he's going to take care of the minutia, and he sends Enrique. Esto es para demostrarnos que realmente nosotros solamente tenemos que enfocarnos adentro en lo que estamos haciendo y él va a encargarse de todas las minucias porque ahí envió a Enrique. Because he's so like Zen. I've talked about him in Tambo before. Porque él es como Zen. He hablado con él en Tambo antes, sobre él en Tambo antes. Like they're so calm and Tambo's always helpful and no matter what's happening, he's like this.
porque él es muy calmado y dice que Tambo es muy útil porque no importa lo que ocurre, él siempre está así. I think I told the story one time. I was like, I went outside to the front and there's water pouring up out of the cistern and it's running across the courtyard and going out to the street. Dice que en una ocasión, parece que ya ha contado esta historia, en que un momento ella salió pues hacia el jardín y vio el agua que estaba así saliendo de la cisterna, que estaba yendo por toda la calle, inundando toda la parte de frente y yéndose por la calle. And I wasn't sure which switch to turn it off, the pump in the cistern. Y ella no sabía cuál switch tenía que apagar para apagar esto, la bomba en la cisterna. And so here comes, like, I go back and find, so Tambo, agua, agua. Entonces él va y encuentra Tambo, agua, agua. And here he comes, he's like, oh yeah, and then he can't speak any English and he's just happy. And he goes in there and he points to the switch. Here it is right here, and flicks it off. But Y él llega tranquilamente, oh sí, porque no habla ni gota de inglés, entonces simplemente va muy tranquilamente feliz y aplasta ese es el switch y ya está. so, we're surrounded by the Holy Spirit on all sides. Estamos totalmente rodeados por el Espíritu Santo por todos lados. We got Tambo in the backyard Tenemos a Tambo en la parte de atrás and Enrique in the casita in the front. y a Enrique en la casita en la parte de frente. And just beautifully floating through here, just caring for everything. It's just a miracle. I mean, it's beyond a miracle. It's time and space rearrangement. Y es de una manera muy hermosa, ellos como que flotan por aquí, es como más que un milagro, dice, porque es una reorganización del tiempo y espacio. And so we can be in a very high function, actually, Entonces podemos estar en un estado de alto funcionamiento realmente, of hearing the voice for God and extending his words. de escuchar la voz de Dios y extender sus palabras. That's acceptance of divinity, to speak his words. Esa es la aceptación de la divinidad al hablar sus palabras. So they're just like the little love hugs that come, and Jesus promised that I'll take care of the minutia. Ellos son como los pequeños abrazos de amor que vienen porque Jesús prometió que él se iba a encargar de la minucia. And he did. Here comes Enrique. Y así hizo él, ahí llegó Enrique. And now I know how to unplug the alarm from the battery. Y ahora ya sé cómo desconectar la alarma de la batería, Which is a practical thing to know. que es algo muy práctico para saber. Okay, so we're continuing with the Song of Prayer. Entonces continuamos con el canto de la oración. I said, Father, Jesus, can I say, Father, I sing all my love to you? Y le dije, Jesús, ¿puedo decir, Padre, ¿puedo cantar todo mi amor a ti? He says, yes, that's the whole point. Y él dijo, sí, de eso se trata esto. To sing all my joy to you and just sing it in my heart so totally and so fully with so much love. Cantar todo mi gozo hacia él, cantarlo con todo mi corazón, con tanta gozo y con tanto amor hacia él. Jesus is saying that's the only thing that's natural to you, to sing that way to your Father. Jesús dice, esa es la única manera que es natural para ti cantar de esta manera a tu Padre. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. So we started talking about forgiveness for salvation yesterday. Ayer empezamos a hablar sobre el perdón para salvar. And I love how he's just focusing on forgiveness for salvation has one form. Y me encanta cómo él se enfoca en decir que el perdón para salvar tiene solo una forma. And how not to, he's reminding us not to focus on the error. Y él nos está recordando que no nos enfoquemos en el error. And how it's like a little boo-boo. It's just a little boo-boo. Y es como una pequeña, un cortadito así chiquito. Chiquito. Can you say that, Gita? Cortadito. It's like a little tiny cut. Like a little Cortadito. boo-boo. Cortadito, una cortadita. Cortadito. Cortar
cortadita, Cortadita. cortadita, da, as in Da. Cortadita. cortadita, Da. cortadita. Okay, so obviously Jesus better help me out with the accent. Así que Jesús, por favor, me tiene que ayudar con el acento. Dyer's coming in so she can enjoy this. Daira se está riendo, dice. To make it simple. He's saying make it simple. Para hacerlo fácil, él dice, hazlo fácil, hazlo simple. He said, you're innocent. Él dice, tú eres inocente. So Sí. spend no time castigating yourself when these thoughts arise. Así que no pases ningún tiempo castigando a ti mismo cuando llegan estos pensamientos a ti. Oh my gosh, I can see how much time in the play of conscience is like, well, I shouldn't be thinking that thought. Realmente puedo ver, ay mi Dios, puedo ver cuánto tiempo en el juego de la conciencia nos la pasamos pensando de esta manera. It's not like we have to invest in them. Y no es como que tenemos que invertir en ese tipo de pensamientos. It's always about asking Jesus what is true. Siempre se trata de preguntarle a Jesús, ¿qué es la verdad? Is this thought true? ¿Es este pensamiento verdadero? And he keeps reminding me of that beautiful line. Let's just say a thought comes up. Y él me sigue recordando esta línea. Imaginémonos que viene un pensamiento. Now, he's given us all the thoughts of God in A Course in Miracles, Y él nos ha dado todos los pensamientos de Dios en un curso de milagros. and we can use those. Y los podemos usar a todos ellos. And he also shared when a thought rises up, Y él también compartió que cuando un pensamiento surge, to really look at, am I willing to see that I cannot find heaven in this thought? realmente mirar, estoy dispuesta a mirar que yo no puedo encontrar al cielo en este pensamiento. Because that's the whole game of the ego, is to insist that these thoughts are a path to heaven. Porque este es todo el juego del ego, insistir en que estos pensamientos son un camino hacia el cielo. So that's the question we have for ourselves. Am I willing to see that this thought right here can never get me heaven? Ese es el trabajo, la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estoy dispuesto a mirar que este pensamiento no me van a llevar al cielo? Now, Lori's been using this a lot, and you can use it and have the experience for yourself and see how it just collapses that whole idea. Lori lo ha estado utilizando y tú también lo puedes utilizar y te vas a dar cuenta de cómo esta simple pregunta colapsa la idea completamente. It just crumbles. It can't stand before that. Se desmorona, no puede permanecer de pie ante esto. And I'm asking them about every course lesson is exactly that when we apply the course lesson. Y le estoy preguntando, es exactamente lo mismo con las lecciones de curso cuando lo aplicamos en cada lección de curso. He's given us these thoughts of God that have more power than the little pain generator thoughts that we have. Él nos está dando estos pensamientos de Dios que tienen más poder que estos pequeños pensamientos que generan dolor que nosotros tenemos. But he asks for trust and willingness to learn how to be free. Pero Él nos pide la confianza y la disposición para enseñarnos a ser libres. And everyone who's coming here with us is in it to be free. Y cada uno de los que están aquí con nosotros están aquí para ser libres. And we just work with Jesus if there's a doubt thought. Jesus, do I have a doubt thought that I can be free? Y entonces trabajamos con Jesús y nos preguntamos, Jesús, ¿tengo acaso un pensamiento de duda de que yo no puedo ser libre? And then if he says yes, we rejoice. Y si Él nos dice sí, nos alegramos. If he says no, we rejoice. Y si nos dice no también. To rejoice is first of all because we had a conversation with Jesus just then. Nos regocijamos primero que nada porque tuvimos una conversación con Jesús And we asked. y porque le preguntamos. We've taken advantage of his offer to help. Hemos tomado ventaja de su oferta de ayudarnos And to show us where in the mind we're still holding on to those little chunks of hell. y mostrarnos cómo dónde en nuestra mente todavía estamos sosteniendo estos pequeños pedazos de infierno. So we're no longer denying that we want hell as experience.
De manera que no estamos negando ya que nosotros queremos el infierno como experiencia. And then we can laugh and say, you know what, really, I do want a little bit of hell in here. Entonces no podemos reír y decir, no, en serio, yo realmente sí quiero un poquito la experiencia del infierno aquí. But then the way out is given. Y entonces se nos da la salida. It sounds ridiculous, right, Kay? It sounds ridiculous. But it's happy. It's so happy to see that we have a different choice we can make. Pero es felicidad, realmente nos da felicidad saber que tenemos una elección diferente para hacer. Now, the ego's not going to be comfortable with that kind of direct, full on. Bueno, el ego no va a estar contento con ese tipo de comunicación directa y de seguir. But who cares? We're not here for the ego. We're here for God. Y aquí nos importa, nosotros no estamos aquí para el ego. We're here for God. Estamos aquí por Dios And we're powerful, infinite being. y somos seres infinitos poderosos. Powerful, infinite being. Seres infinitos poderosos. We carry the indelible mark of God. Llevamos la marca indeleble de Dios. Ask them, because you can ask them. Everybody can talk to him. Jesus, do I carry God's indelible mark? Pregúntale, porque todos aquí pueden preguntarle a Jesús, ¿tengo la marca indeleble de Jesús, de Dios? ¿Perdón? He said you can't go anywhere without it. Wow, él dijo, no puedes ir a ninguna parte sin eso. Wow. So again, we were talking, that was hilarious, that little image he was providing, you know, that little dream bubble. And Entonces otra vez nos estábamos riendo porque nos dio la lámina de la burbuja del sueño. we're going to, again, it's just been translated into Spanish, and we're going to work on a little video for everybody on that. Y entonces también recién se la está traduciendo al español y vamos a asegurarnos de que haya un pequeño video de esta lámina. But just know it's out there and it has subtitles. Pero recuerden que está ya en YouTube y tiene subtítulos. So it just shows light and then how the little bubble is miscreated. Entonces primero muestra la luz y luego cómo la pequeña burbuja se fabrica. Okay, and how we like to stick our head inside the bubble and pretend like God's not in there with us. Y nosotros como nos gusta jugar a que nosotros metemos la cabeza allí en esa burbuja para no ver la luz de Dios. You can't hide from him in the bubble. No te puedes esconder de él en la burbuja. Because light comes before bubble. Porque la luz está antes que la burbuja. So every time we stick our head in the bubble, that's to pretend like God abandoned us. Y cada vez que nosotros metemos nuestra cabeza en la burbuja es para creer nosotros mismos que Dios nos ha abandonado, para engañarnos realmente. So, and Walter sent me like the most adorable little diagram today of the bubble. Y Walter me envió la cosa más adorable de este diagrama de la burbuja. Thank you, Walter. Gracias, Walter. It's so adorable. So what he did is he took the bubble and he drew a little line through the middle of the bubble pointing out. Es muy linda. Entonces lo que él hizo fue, él tomó la burbuja. Wow. Él tomó la burbuja y él hizo una línea que vaya hacia arriba. Up towards the light. There it is. Look at that. Oh, See? ahí está. Qué lindo. Ahí está el diagrama. And then we collaborated, and then he put a salida aquí at the top. Oh, y entonces nos unimos y él puso salida aquí arriba, en la parte de arriba. And then he wrote along the side, Jesus, a new covenant on that line, straight out. Y justo al lado de esta línea hacia arriba escribió Jesús, el nuevo convenio. Así todo para arriba. It's adorable. Isn't that Está adorable? muy linda, sí. Está muy linda. Salida aquí. Salida aquí. Está muy Thank linda. you, Walter. My pleasure. Gracias, Walter. See, everybody's in it to win it, you know?
Todos estamos aquí para ganarlo. ¿Sabían eso? This is the only lottery you have 100% chance of winning. Esta es la única lotería que tienes el 100% de chance de ganar. Because you're already light. Porque ya eres luz. Oh gosh. Okay. So now we talk about the means, the salvation, forgiveness for salvation. Ok, entonces ahora vamos a hablar de los medios del perdón para salvar. Okay, Jesus, that diagram looked great, but I'm not feeling happy right now. Jesús dice que ese diagrama se veía lindo, pero no está contento ahorita. Okay, good point. We notice that we're not happy. We admit it. Ok, buen punto. Nos damos cuenta de que no estamos felices y lo admitimos. So that's the question. Show me the mirror. Show me where I need a miracle here, Jesus. Y esa es la pregunta. Muéstrame dónde yo necesito un milagro aquí, Jesús. And let him point it out directly. Here's where you're in the kerfuffle. Here's where you're getting so involved inside that bubble. Y permite que Él te muestre y te diga, aquí es donde estás tú en todo el alboroto, aquí es donde tú estás en la batalla dentro de esa burbuja de sueño. So when you look from the inside of bubble toward the outside, outer rim of that bubble. Así que cuando tú miras Point to desde the adentro de la burbuja, miras hacia afuera, hacia el borde exterior de la burbuja. So the middle of that bubble is perception. Entonces la parte del medio de esa burbuja es la percepción. I'm trying to make his little video, the big one, so that you can see it. Let's see if I can do that. Oh, it won't let me spotlight. Okay, let me spotlight. Okay, there we go. So you see, this is where sensory's experience is in the middle and the rest of it's surrounded by light. Esto es nosotros donde nos centramos en la experiencia en el medio y todo lo demás alrededor está rodeado por la luz. So desire is on the outside of the ring. Entonces el deseo está por fuera del anillo. And all the energy of consciousness and fragmentation flows into the middle to try to dive into perception. Y toda la energía de la fragmentación y segmentación fluye hacia el medio para experimentar la percepción. So he's bringing us to desire that outer ring. Walter will point to it. Entonces él nos lleva a desear ese anillo exterior. Okay, and that's where the miracle works. It works at the level of desire. It releases the desire to deny. Y entonces ahí es donde el nivel de los milagros funciona en ese borde exterior porque libera los deseos de la negación. So instead of getting caught in the emotions, emociones, in that yellow ring, yep. Entonces en lugar de perdernos en las emociones que están en el medio, or the blue ring in emotions, o el anillo azul de las emociones. Okay, in the sensory experience in the middle, see the little middle white ring? O la experiencia sensorial del medio. Jesus is saying, don't get involved in all that stuff. That's time and a story and all kinds of stuff going on in there. Jesús te dice, no te involucres con todo eso. Esto es tiempo y una historia. No te metas en eso. So the whole outside, this bubble is in light. Light, the whole thing's light with a little bubble in it. Entonces toda la parte de afuera es luz. Todo es luz con una pequeña burbuja dentro. So this is the boo-boo bubble. Esta es el boo-boo bubble, la cortadita. La burbuja de la cortadita. Okay, so he's saying, see where that exit is, salida? Entonces dice, ¿sí ven ustedes eso que dice exit, que es la salida? You can't find the solution in the middle of the bubble. You got to go outside to talk where that exit is, where Jesus is standing. Tú no puedes hablar desde la mitad de la burbuja. Tienes que ir hacia arriba, hacia donde está la salida, donde Jesucristo te ayuda. So you can't solve it when he says you can't solve it at the level of perception, emotions, and thoughts. The blue ring is the thoughts. Entonces él dice que no lo puedes solucionar, desde el nivel del sensorial, de las emociones y de los pensamientos. El anillo azul son los pensamientos. That's what he says when he means rise above the battlefield. Go to me. He's at the salida. Eso es lo que él nos dice, levántate por encima del campo de batalla y ven hacia mí, está allá en la salida. So you go up to the exit
and look back with him on the bubble. Entonces tú vas hacia la salida y regresas a mirar con él a la burbuja. Okay, because if you look anywhere inside that bubble, you're going to be afraid. Porque si tú miras en cualquier parte dentro de esa burbuja, tú vas a tener miedo. But if you go with the light and look down on the bubble, you'll never be afraid. Pero si tú vas con la luz y miras hacia abajo a la burbuja, nunca vas a tener miedo. So you talk to Jesus, and then he tells you what things are deep in that bubble that just need to rise up to the light. Entonces tú miras con Jesús y Él te dice qué cosas están allá profundo en esa burbuja y Él hace que suban hacia la luz. And then you just release it to a miracle at the level of desire. Entonces tú ahí lo liberas a un milagro en el nivel del deseo. And he'll show you what those desires are. Y Él te va a mostrar cuáles son esos deseos. So the desires are what seem to hold together the thoughts, feelings, emotions, and sensory experience. Entonces los deseos son los que parece que mantienen juntos a toda la experiencia de los pensamientos, las emociones y sensoriales, las experiencias de emoción, pensamiento y sensorial. So that's the little dream bubble of separation. Esa es la pequeña burbuja de separación. The tiny mad idea that the Son of God can be separate from the Father. La pequeña loca idea de que el Hijo de Dios puede estar separado de su Padre. So forgiveness for salvation just goes, it looks like this. It goes, okay, perception's false. Entonces el perdón para salvar va así. Ok, la percepción es falsa. Emotions are false. Las emociones son falsas. He's doing such a good job. Thank you, Walter. Walter's so great. See? Emotions are false. Las emociones son falsas. Okay, thoughts are false. Y los pensamientos son falsos. Okay, I'm going to look with Jesus at the wanting of all those things, the wanting to dive into the bubble. Ok, entonces voy a ver con Jesús la voluntad de todas esas cosas, la voluntad de sumergirse en la burbuja. And remember in the course, he says, if you ask me, I'll reveal the conditions to you. Y recuerden que en el curso dice, si tú me preguntas, yo te voy a revelar las condiciones a ti. The conditions are in the green ring, the desires. Las condiciones están en el anillo verde, los deseos. And then he shows you how much you want it. You go, holy smokes, Jesus, I really do want this green ring. Y entonces Él te muestra cuánto realmente tú lo quieres. Y dices, wow, Jesús, en serio que yo quiero todos estos deseos. And En el anillo verde. I need help with a miracle to dissolve that green ring. Y necesito ayuda con un milagro para poder disolver ese anillo verde. And nothing can stand when that green ring goes, the ego goes. Y nada puede prevalecer. Cuando ese anillo verde desaparezca, el ego también desaparece. And see how that desire, how high that is, how close that is to the light. Y mira ese deseo, cuán alto está y cuán cerca está de la luz. It's before the split. It's before the split's occurring in the blue ring. Es antes de la separación. Es antes de la separación que ocurre en el anillo azul. So all the fear and suffering and doubt thoughts and emotions and false perception is way too, that's why you can't solve it at that level. Okay. Entonces todos los miedos, would you say that again? Because it was quite... So that's why you can't solve it at the level of perception or thoughts or emotions. Okay, esa es la razón por la que no lo puedes resolver a nivel de los pensamientos, de las emociones, porque están muy dentro de la burbuja. You can think of this middle thing like the belly button. Puedes pensar en esta cosa en el medio como tu ombligo. You cannot analyze the belly button in order to solve the problem. Tú no puedes analizar el ombligo para solucionar un problema. Okay, you got to go out there with Jesus because he has the big picture view. Entonces tú tienes que salir de allí con Jesús porque Él tiene el cuadro completo. And then he's going to show you that he's going to help through miracles dissolve that bubble, that green part of the consciousness. Y Él te va a ayudar, entonces Él te va a ayudar con los milagros a disolver todo este círculo verde de los deseos.
That green part is all that's hidden below our level of awareness. Toda esta parte verde es lo que está escondido por debajo de nuestro nivel de conciencia. And then it drives down into thoughts, feelings, emotions, and into the perception. Y entonces eso nos lleva hacia abajo entre los pensamientos, emociones, thoughts, feelings, pensamientos, sentimientos, emociones, y nos lleva a la percepción. So we need his help to find what's in that green ring. Entonces necesitamos su ayuda para pelear aquello que está en el anillo verde. Because we're so used to playing in the thoughts and the feelings and emotion. We're so used to playing in that little game in there. Porque estamos tan acostumbrados a jugar este juego de los pensamientos y las emociones y los sentimientos. Estamos muy acostumbrados a estar allí, desenvolvernos allí. So this saves time because it's using his pinpoint accuracy to go, no, don't spend all your time in that. Join with me in a moment of light up here at the exit. O entonces nos ahorra tiempo porque él nos dice, no te metas con todos esos pensamientos, emociones, sentimientos. Ven acá a la luz donde dice la salida. Okay. And then ask me to show you what you desire. Y entonces pídeme que yo te muestre cuál es tu deseo. He is not asking you to spend a lot of time down below the blue ring there. Él nos está pidiendo que pases mucho tiempo allí dentro en esa anillo azul. Our only function in that area is to see I'm not at peace in that. Whenever you're going to be in that area, you will not be at peace. Nuestra única función en esa área es darnos cuenta que no estoy en paz, porque cada vez que estoy en esa área no voy a estar en paz. So the only place we're at peace is up there at the exit with Jesus in the light. El único lugar para la paz es allá arriba en la salida con Jesús en la luz. So we just keep releasing with him that green ring until it totally dissipates. The ego has no energy underneath our awareness to stand on. Entonces nosotros seguimos liberando todo ese anillo verde hasta que desaparezca completamente y el ego ya no tiene ningún poder de mantenerse en ningún nivel de ninguna conciencia. So that's where forgiveness comes in. Y ahí es donde el perdón entra. Forgiveness for salvation. El perdón para salvar. See, it's not, forgiveness for salvation doesn't make that blue, yellow ring and the perception real. El perdón para salvar no hace ni el anillo azul ni verde real. It is a beautiful collaboration. Thank you, Doctor. Sí, una hermosa colaboración. Gracias, Zaira. Que dice, sí, una hermosa colaboración. Gracias, Zaira. He can't see anybody. But anyway, we don't make that real. We go, okay, I see it, Jesus. I'm not at peace. We go to the light quickly and show me the desire. That's it. No lo hacemos real. Decimos, ok, Jesús, no estoy en paz. Nos vamos a la luz rápidamente y le decimos, muéstrame el deseo. So God doesn't see any error in, the thoughts, feelings, emotions. Entonces Dios no ve ningún error ni en los pensamientos, ni en los sentimientos, ni en las emociones. Let them rise up. O deja que ellos suban, que surjan, que emerjan. You just go sit up there at the exit in Jesus's chair next to him. Tú solamente ve arriba y en la salida y siéntate en la silla junto con Jesús. Ahí arriba en la salida. He'll give you the whole inside scoop on the bubble, so it'll be your direct experience. Y él te va a dar el completo discernimiento de todo de lo que está ahí en la burbuja, que va a ser tu experiencia directa. So willingness is on that yellow line going up to look. The willingness to look to see that the light is here at the exit. Entonces la voluntad está allí en esta línea amarilla para poder, la voluntad de mirar. Esta es la línea amarilla que nos permite mirar y nos lleva a la salida. And then to be shown that that bubble does not exist. Y para que se nos muestre que esa burbuja no existe. Thank you, Walter. Gracias, Walter. You're welcome. See, you never know when you follow the Holy Spirit how it's going to be used. We love it. It's beautiful. Thank you. Thank you. Muchas gracias, está muy lindo, Walter. Nunca sabemos cuándo nos vamos a dejar guiar por el Espíritu Santo y cuándo vas a ser útil. So we'll put that diagram and the PowerPoint diagram up on we'll put that out tonight. Entonces van a poner este diagrama de Walter junto con el de la burbuja, lo van a poner hoy.
van a subir. Yeah. So now he says, you child of God, What paragraph? Oh, S232. Ok, él dice, niño de Dios, The gifts of God are yours, los regalos de Dios son tuyos, not by your plan, but by his holy will. no por tus planes, sino por su santa voluntad. His voice will teach you what forgiveness is. Su voz te enseñará lo que es el perdón. That forgiveness is that yellow line straight out to the exit. Ese perdón es la línea amarilla directamente hacia la salida. And how to give it as he wills it be. Y cómo darlo como Él quiere que lo des. Do not then seek to understand what is beyond you yet, but let it be a way to draw you up to where the eyes of Christ become the sight you choose. No busques entonces comprender lo que aún está más allá de ti, sino déjale ser un camino que te ascienda donde los ojos de Cristo se convierten en la visión que escoges. Give up all else, for there is nothing else. Porque más que nada no hay nada más. When someone calls for help in any form, he is the one to answer for you. Cuando cualquier persona pide ayuda en cualquier forma, Él es quien responde por ti. All that you need to do is step back and not to interfere. Todo lo que tú tienes que hacer es hacerte a un lado y no interferir. Forgiveness for salvation is his task. El perdón para salvar es su función, su tarea. And it is he who will respond for you. Y es Él quien va a responder por ti. And just see what a relief to let him do all the responding. Y solamente nota la liberación cuando tú le permites que sea Él quien responda. Now, we talked about this yesterday. Do not establish what form should be that Christ's forgiveness takes. Ayer hablamos de esto, que no nos preocupemos qué forma es que el perdón tiene que tomar. He knows the way to make of every call to help a help to you. Él sabe la manera de hacer que cada petición de ayuda se convierta en una ayuda para ti. As you arise in haste to go at last unto your Father's house. Would you say it again? You arise in haste? He says, yes, as you arise in haste to go at last unto your Father's house. Tal como tú te subes rápidamente para ir hacia la casa del Padre. This is what it means to sit at by right of the Father. Esto es lo que significa sentarse a la derecha del Padre. I realized, the meaning it had for me. You know how someone would say he sits at the right hand of the Father. Me di cuenta del significado que tiene. Tú sabes, algunas personas dicen que él se sienta al lado derecho, a la diestra de su Padre. He sits on the throne of heaven by the right given by his Father. Él se sienta en el trono del cielo por el derecho que le dio su Padre. Just as God gives us the right to stand with him upon the throne of love. Tal como Él nos da a nosotros el derecho de pararnos con Él en el trono del amor. Now he can make your footsteps sure, your words sincere, not with your own sincerity, but with his own. Are you reading it? No, right? I'm sorry. Yes, I'll read it slower too. Where are you reading? It's S233. Okay, no, necesitas hacerte. Oh, you've been reading all this time. I'm so sorry. No, I'm happy that Okay. we love you. Ahora Él puede hacer tus pasos seguros y las palabras sinceras, no con tu propia sinceridad, sino con la suya propia. Heaven's celebrating this joining. El cielo está celebrando este joining. We have Walter's diagram. We've got Gita, we got Dyer, we got Dennis, we got Barbara, we got Lydia, we got Melissa, we got Laura, maybe, Marga, Okay. Tetsi, Maria, Paola.
that how Ok, we- tenemos a Bárbara, a Mayra, a Dennis, al iPhone de Laura, a Lida, a Marga, a María, a Melissa, a Paola, a Taxi y a Walter y a Gira. See, and over here we have Lori, Y ahí tenemos a Lori, Mary, a Mary, Lena, a Lina, Irene, a Irene, and Renee. y a René. What's your name? Everybody. Everybody's merging into one here. Todos estamos volviéndonos uno aquí, dice. Están fusionándose en uno. What we have to see is what has no name. Lo que tenemos que ver es lo que no tiene nombre. In many spiritual traditions, your master gives you a new name. En muchas tradiciones espirituales, tu maestro te da un nuevo nombre. And it's very humbling to think about someone giving you a name. Y es muy, nos da humildad pensar en que alguien te va a dar un nuevo nombre. Because the ego is very protective of it's part of its little fiefdom. Porque el ego es muy protector de esa entidad, es parte de su pequeña cosita. It's Eso soy helpful to yo. see how much identity is in a name. Es muy útil mirar cuánta identidad está en un nombre. We're nameless, No tenemos nombre formless one. y no tenemos forma. Let him take charge of how you would forgive, and each occasion then will be to you another step in heaven and to peace. Deja que él se haga cargo de cómo perdonas y cada ocasión será entonces para ti un nuevo paso hacia el cielo y hacia la paz. Wow, I'm even seeing that the ego, and he's saying it right here, I'm seeing the ego wants to plan how we forgive. Hoy aquí estoy viendo cómo el ego quiere planificar cómo nosotros perdonamos, porque lo estoy viendo aquí. It's planning how its next forgiveness is going to happen. Él está planificando cómo es que su próximo perdón va a ocurrir. This is really helpful to be reminded to ask him how to forgive every time. Es muy útil que se nos recuerde que le preguntemos cómo perdonemos cada vez. ¿Cómo perdono? Preguntarle. Jesus, I put you in charge of how I would forgive. Jesús, te pongo a ti a cargo de cómo yo perdono. Are you not weary of imprisonment? ¿Acaso no estás cansado de estar prisionero? God did not choose this sorry path for you. Dios no escogió este camino tan desolado para ti, tan triste. We talked Oh. about this yesterday. What? Hablamos de esto ayer. No, I'm sorry. I just don't realize that you start reading. I'm sorry. Okay. Okay, I can give you a signal. Okay. I don't see you though. Okay. What you have chosen can still be undone. Lo que has escogido aún se puede deshacer, For prayer is merciful and God is just. pues la oración es misericordiosa y Dios es justo. So much has come in on what true mercy is. Tanto hemos recibido con respecto a lo que la verdadera misericordia es. To be merciful to ourselves Para ser misericordiosos con nosotros mismos, by not delaying that correction. al no retrasar esa corrección. That's true mercy. Esa es la verdadera misericordia. And now I'm seeing true mercy is to let him tell me how to forgive every single time. Y ahora veo que la verdadera misericordia es dejar que Él me diga cómo tengo que perdonar cada vez. And that I can see that's how he can help us move very quickly through things. Y ahí puedo mirar cómo nos puede ayudar a movernos mucho más rápido a través de las cosas. Because the ego gets involved in what it thinks forgiveness is. Porque el ego se mete allí en lo que él piensa que es lo que es el perdón. And I'm seeing we have to stay out of the whole thing altogether. Y estoy viendo, tenemos que mantenernos por fuera de todo esto por completo. And just say, okay, Jesus, I'm not at peace, help.
Y simplemente decir, Jesús, no estoy en paz, ayúdame. Let him take charge of how you would forgive. Deja Reading. que Él... Oh, you're reading? Okay. Yes. Permite que Él se encargue de cómo tú vas a perdonar. And each occasion then will be to you another step to heaven and to peace. Y cada ocasión entonces será para ti otro paso al cielo y a la paz. Are you not weary of imprisonment? Okay. ¿No estás cansado de la prisión? God did not choose this sorry path for you. Dios no escogió ese triste sendero para ti. What you have chosen still can be undone. For Lo que has prayer- escogido, oh, go ahead. lo que has escogido aún se puede deshacer, For prayer is merciful and God is just. pues la oración es misericordiosa y Dios es justo. His is a justice he can understand, but you cannot as yet. La suya es una justicia que Él puede entender, pero tú todavía no puedes. Still will he give the means to you to learn of him, Aún así te dará los medios para que aprendas de Él and to know at last that condemnation is not real and makes illusions in its evil name. y para que sepas por fin que la condenación no es real y que fabrica ilusiones en su malvado nombre. And yet it matters not the form that dreams may seem to take. Y sin embargo, no importa la forma que los sueños parezcan adoptar. Illusions are untrue. Las ilusiones no son verdaderas. God's will is truth, and you are one with him in will and purpose. La voluntad de Dios es la verdad y tú eres uno con Él en verdad y en propósito. Here all dreams are done. Aquí se acaban todos los sueños. So we keep looking toward the light where Jesus is at the exit. Y seguimos mirando hacia la luz donde está Jesús en la salida. And with willingness, we reach our hand out so we can go stand by him and then look at the impossibility of that bubble. Y con nuestra voluntad elevamos nuestra mente, nuestra mano para poder ir a pararnos al lado de Él y para poder contemplar junto con Él a la burbuja. So he can show us that our innocence and that bubble just can't happen as much as we want it to. Para que nos pueda mostrar nuestra inocencia y que esa burbuja no puede ocurrir por más que la querramos. Just because we think there's a bubble doesn't mean it's true. Solamente porque pensamos que hay una burbuja no significa que sea verdad. And to see that it cannot prove that we are separate from all the light there is. Y para mirar que que nosotros no podemos estar separados de toda la luz que hay. So now we look upon authentic forgiveness. Entonces ahora miramos al perdón auténtico. Show me what is true, Jesus. Muéstrame que es verdadero, Jesús. It's forgiveness that points directly to salvation that's already complete. Porque el perdón señala directamente a la salvación que ya ha sido lograda. So it says we're not going to make the errors real first. Entonces Él nos dice, no hagamos el error real primero. Primera cosa, no hagamos el error real. It's to admit we desire the non-reality Es admitir que nosotros deseamos la no realidad and ask for a miracle to release it from our holy minds. y pedir por un milagro para que lo libere de nuestras mentes santas. Thank you, Jesus. We'll be asking for lots of miracles. Gracias, Jesús. Vamos a estar pidiendo muchísimos milagros. We love you. Thank you for Los joining. amamos. Thank you for the Gracias por unirse diagram. con nosotros. Gracias por el diagrama, Walter. Bye. Much love to all of you too. Adios. Amigos.